Nikupa sunpa chole zanpa hichihi ninunung lam to kisam kai van noi nitin hamsit na so ho kita lang na channel hi nang dia apat na hi le subscribe in lang notification bell click in maban a van noi hamsit na thusu ei pawa hin amazing thai na diu chole bible thatip agui lun sa ho jong ein mu chin thai diu hi achai chanana veng pathenin ei mu pui jing tau hen Seigneur, Seigneur, voilà les gens qui s'engloutit. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça ensevelit des gens. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Allons au secours des gens là. Allons au secours du chauffeur là. Il faut des secours pour le chauffeur là. Il est à l'intérieur. Ce n'est pas fini. Le prophète est ça. Ah bon? Bon, c'est jamais. Si le pied peut sortir, c'est comme on le voit. Il tient que la tête. Moi, je vous montre. Jesus Christ. Go behind. Jesus. Hey, Jesus Christ. Jesus. Jesus. Go behind. Jesus. People. God. Отойди от стекла. سبحان الله. خمسة نوفمبر 2024 تصوير ساعة الغازي. ما شاء الله تبارك الله. هاي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر. يوم الثلاثاء 3/5/1446 ما شاء الله. زفت مختفي والله يا ابو عبد الله كلش مختفي. الله اكبر كلش مختفي. شوفوا شلون ناظر. لا اله الا الله. سحاب مهيبه من النوع الثقيل. شوف المنظر يا ابو عبد الله. اللهم لك الحمد. شوف الضباب وشلون يمشي. شوف يا ابو عبد. Hola, quiero decir nomás que estamos en verano. Terrible ciudad de Luque inundada por las fuertes lluvias. No es Francia. No es Italia. No es Italia. Es Paraguay, chicos. Es Paraguay. Paraguay, chicos. Es Paraguay.
Jesus. Blanco es un Volkswagen, esto es un Mercedes 680, un Corsa, un Toyota Corolla, un Fuso del gas, el bus. Aquí en esta parte de aquí. Ya la tintorería, miren cómo la tiene, arrancó la reja, los cocos están en el piso. Cuba's national electrical grid collapsed Wednesday as Hurricane Rafael slammed into the island. The state-run grid operator blamed high winds for knocking out power to the entire population of 10 million people, the second such incident in less than a month. Cubans in the capital city Havana sheltered from violent gusts and rain, some struggling against the force of the winds. It's a bit dangerous. I was crossing the street, and if I hadn't held on tight to this little piece here, it would have thrown me to the ground. The U.S. National Hurricane Center warned of a life-threatening storm surge, damaging hurricane-force winds and flash flooding across much of western Cuba. The capital of 2 million people is especially vulnerable, with its densely packed homes and poor infrastructure. Schools, public transport and flights were suspended until further notice. Officials say they evacuated more than 100 Canadian tourists from a popular beach destination. Farm provinces producing Cuba's prized tobacco for hand-rolled cigars are expected to take a near-direct hit from the hurricane. And the timing could not be worse for the communist-run island. Just last month, it suffered another total collapse of its national electrical grid.
which left the country without power for several days. The country's oil-fired power plants are obsolete and struggle to keep the lights on. Energy output has also been hit as oil imports from Venezuela, Russia, and Mexico have dwindled this year. Forecasters predict Rafael will spin off towards the western Gulf of Mexico later this week, though the track remains uncertain. تبارك الله. شوف يوم البرد ما شاء الله. اليوم الاربعاء 4/5/1446 ما شاء الله تبارك الله. شوف اكوام البرد ما شاء الله تبارك الله. هلا مرحبا ما شاء الله نيك الرحمه. شوف شيء خيال ما شاء الله تبارك الله. 446 تصوير فواز الحربي. لا اله الا الله.